Jama'a assalamu alaikum. Trading support and resistance a kasuwa yana ba da matukar ainihin riba idan har ka san yanda za ka yi wannan trade din ba tare da ka samu wani matsala ba. So wannan bidiyon insha Allahu zan nuna mana yanda za mu yi trading support and resistance sannan mu samu riba a wannan kasuwa ko da ainihin muna trading scalping ne ta hanyar amfani da wayar hannunmu kuma mu fita a kasuwa lokacin da ya dace. So kuma zan raba bidiyon kala uku ne. Zan yi na farko, kowa in baka gane ba ka tsaya ka duba shi ka ƙara kalla sannan ka tabbata ka yi backtesting wannan ainihin kasuwan forex. So ku sani cewa duk wani forex kafin ka fara trading ka samu kuɗi dole sai ka fara trading live account. So don haka ne ma nake nuna mana cewa akwai broker da muke amfani da shi wanda ake kira EXCO trader. EXCO trader gashi na excotrader.com. So akwai link a description idan kana so ka bude ainihin wannan account kamar yadda kuka gani yanzu zaka iya buɗe account. Suna da abubuwa kala-kala yadda kuke gani. Akwai fast order execution, real time quotation, award winning platform. Suna da zaka iya amfani da Windows operating system, zaka iya amfani da iOS, zaka iya amfani da Android. So suna da leverage 1:1 up to 1:1000, sannan suna da low spread. Sannan a step uku zaka iya bude account ɗinka ka fara trading da shi. Na farko, step na farko kai register ta hanyar amfani da link da na ajiye. Na biyu zaka yi funding account ɗinka, kuma suna da method na funding kala-kala sannan zaka fara trading a MetaTrader 4. In kuka kula za ku ga suna da abubuwa sosai kamar yadda aka rubuta anan the most recognized online trading platform. Gashi nan zaka karanta abubuwa. Duk wani broker wanda bai kunshi wa'annan abubuwa guda uku ba, so ina baka shawarar ka rabu da shi. Ba shi da fast and easy order execution with high security. Number 2, available for many systems such as Windows, Android and iOS. Za ku ga wasu suna amfani da ainihin iPhone ne, wasu suna amfani da Android, wasu kuma da waya. So idan dai ba za su baka dama kai amfani da wayannan guda uku ba, so stay away from that broker. Sannan na uku, suna da advanced trading tools with support to automate trading. Suna da shi kala-kala. Sannan access the largest market information. So wannan EXCO dai ya hada abubuwan nan kamar yadda kuke gani. Zaka iya trading indices, commodities, cryptocurrency. So duk gashi nan ya riga ya kawo maka, so kowa ya riga ya sani bacin waɗannan. Sannan wajen depositin kuɗi zaka iya amfani da menene, zaka Duspe, Bitcoin, Visa, Master, Ethereum, gashi nan Litecoin, USDT, BAV, a lot of methods. So wannan kenan. Yanzu kai tsaye bari mu shiga a cikin yanda za mu yi a wannan darasi namu na trading ainihin support and resistance. Kowa ya riga ya sani cewa shi support and resistance, in aka ce support ana magana akan a gurin inda price ya je ya taba ya dawo. Misali price ya daka ya tashi, ya daka ya tashi, ya daka ya tashi. Wannan shine support a takaice. Idan baka gane ba akwai bidiyo akan wannan channel, ka koma ka je ka kalla dan ka ƙara gane menene support and resistance. So bana son bidiyon ya tsayi, so amma yanzu insha Allahu zan riga sai na nuna mana. Kamar yadda kuke gani a iya nan gurin zan yi concentrating na nemo support ɗina, sai na ga idan ina da wani abu da ake kira resistance. So don haka yanzu zan raba layi na. Zan zo na raba layi na gida biyu. Muƙaddara cewa zan yi trading support and resistance ne. Yanzu zan duba ina ne support sai na nemo resistance. So duk yanda kuke gani na gaya mana inda price ya zo ya daka ya tashi, ya daka ya tashi, ya daka ya tashi, wannan shi ake kira support. So don haka yanzu zan nemi ina ne support ɗina a sama. Daga nan gurin zuwa nan zan yi concentrating a kansa. Zan je sama, misali gashi nan zan zo na taɓa. Barin canja mai kala domin kowa ya gane. So da zan canja shi zan mai da shi misali blue. Zan mai da shi blue misali don kowa ya gane shi. Gashi nan to iya inda na shading din nan misali zan ɗauki layi na sai na saka a matsayin shi ne support ina. So gashi nan nayi support ina. Zan danna sai na canja mai kala na mai da shi misali zan ba shi wannan blue din. So gashi nan yanzu ina da support a cikin nan gurin. Duba da yanayin yanda na samu support ɗina, bari ƙara jan shi sama ya je wajen wannan ɗin. So don haka yanzu kun ga anan ina da support kala-kala. Kun ga price ya zo ya taɓa so nawa misali, price ya taɓa so ɗaya. Price ya zo ya taɓa, ya tattaɓa, alaman yana nuna mana cewa wannan support ne. Kun gani misali daga nan ɗin
price ya zo ya taɓa 1 2 3 4 to duk lokacin da price ya zo ya taɓa za mu shiga kasuwa mu buying kenan. So daga lokacin da aka ce price ya zo ya breaking wannan gurin, so ya koma support ya koma resistance. So a nan ɗin in ka ga dama za ka iya zuwa ka ƙara saka wani box ɗin tunda kana da support guda biyu, support and resistance guda biyu, sai ka canja shi. Misali wannan bari in bayar da shi wani kalar domin a gane sosai da sosai. Bari in bar shi wannan dark ɗin. Gashi nan misali kun gani. So yanda ya dawo kun gani bayan ya zo misali kasuwa ta zo ta taɓa so ɗaya ta tashi, biyu ta tashi, uku ta tashi. So in za ka yi trading ɗinsa za ka jira duk lokacin da kasuwa ta zo ta taɓa support line ɗin. So amma ana breaking ɗinsa, so yanzu wannan support ɗinmu ya zama resistance. So don haka yanzu za mu yi ta selling duk lokacin da ta koma ta taɓa sai mu koma mu selling shi ma a selling ɗin sai mu nemo ainihin ina ne support and resistance mu sai mu rubuta masa daga inda yake taɓawa yake tashi. Gashi nan misali kun gani daga nan zuwa nan sai mu duba mu gani ina ne yake taɓawa yake tashi. Gashi nan kun ga da ya zo ya taɓa so ɗaya ya yi ƙasa, ya ƙara taɓa so biyu ya yi ƙasa, ya ƙara taɓa so uku ya yi ƙasa. So yanzu nan line za mu yi targeting, idan an yi breaking shi ma sai mu ci gaba da wannan. So abin da nake so mu gane wannan demo ne, ba wai abu ne za ka zo kai ta trading ba. No, sai ka je ka yi backtesting ka gani ka ga yanda tsarin abin yake. So kun ga da farko na nuna mana cewa wannan support and resistance ɗin shi nan misali muna da support kala uku a nan. Misali daga nan zuwa nan, daga nan zuwa nan support ne kamar yadda kuke gani. Kasuwar yanda haka ta yi ta zo ta taho ta yi haka kasuwar ta yi kun gani support resistance ta dawo ta yi haka. Wannan fake out muke kiransa, ta dawo ciki support resistance ta dawo sai ta yi breaking wannan. So wannan ya tashi daga ainihin support ya koma resistance. Da shi ne line da in aka dake shi ake sama. So yanzu kuma shi ne line da in aka dake shi za a yi ƙasa. So wannan shi ne bayani akan support. Kun gan shi nan ya fara, kun ga yanzu resistance saboda menene kasuwar ta yi breaking daga support ta koma resistance. So wannan shi ne abin da nake so na nuna mana. Kuma idan baka gane ba ka koma ka je ka yi backtesting insha Allah za ka ga abin. Haka idan ka zo still misali ka zo sai ka ce wannan to kana so ka canja mashi layi, kana so ka canja mashi kala, misali ka ba shi wannan kalar domin ya ƙara baka cewa lalle support and resistance ne kake trading. So sai ka yi haka ka ja layin ka bar shi inda pricing ya taɓa, sai ka jira ka bari ka ga me zai faru nan gaba. Lalle trading support and resistance yana da ainihin bada riba a kasuwa sosai idan ka tsaya ka gane ya yake. Amma idan baka sanya abin yake ba, so dole abin zai dan baka wahala, kuma zaka ga kamar kana ta rasa kuɗi daga ƙarshe har abin ya zo ya cutar da kai. So don haka ina ba mutane shawara, idan baka gane menene yanda ake gano support and resistance ba, ka koma cikin wannan channel akwai videos a description kala ga su nan ka je ka duba ka kalla ka duba yanda tsarin yake insha Allah. Idan baka yi register ba akwai link a description zan ajiye, so sai ka je ka danna sai ka yi register domin samun yanda misalin abin yake tafiya insha Allah. So kuma bana son bidiyon ya tsayi kamar yanda aka faɗa. Ba bidiyo na gaba insha Allah in yazo zan nuna mana yanda za ka yi amfani da indicator ka nemo wannan support and resistance ɗin ba tare da ainihin ka sha wahala ba, ko kuma ka zo ka dan rikirkice a tsarin yanda abin yake insha Allah. So wannan shine, kuma wannan nan zamu dakata insha Allah sai a darasi na gaba. Kar ku manta kuna tare da Awwal Ali Umar daga ainihin EXCO Trader Hausa. Ina kawo muku wannan bidiyo ne darasa dan mu ƙara wayewa, sannan mu ƙara gane yanda kasuwan Forex take amfani. So assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.